হাই, আপনি বাঙালি তো? তো ফুচকা নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে এটা খাবার না, কিছু নিবস। তো আজকে আমরা দেখবো একটা বাঙালির ছেলে আর একটা বাঙালি মেয়ের মধ্যে সব থেকে বেশি ফুচকা খেতে। চলুন দেখি। তো রাইট নাও আই এম ইন ব্যারাকপুর, যেখানে আমাদের দুজন কন্টেস্টেন্ট অঙ্কুশ এবং দীক্ষা, এরা দুজন ওয়েট করছে। সো ইট ইজ হাই অঙ্কুশ, হাই দীক্ষা। রেডি? দীক্ষা, আর ইউ রেডি? কাকু রেডি? ওকে, সো লেটস স্টার্ট। তো হাই দীক্ষা, হাফ সেঞ্চুরি তো হয়ে গেল, তো এখনও চালিয়ে যাবে? Come on, come on, come on. Last one. Okay, and this was 100th. This was 100th. Hello. You gave up, okay? আচ্ছা, তো কাকু কারা কটা খেলো বলো এবার? এটা খেলো 101টা, 101, ওকে। ছেলে খেলো 62টা। Only 62. So Diksha won. Congratulations, Diksha. Thank you. And no matter how you lost, but congratulations. থ্যাংক ইউ। As you have seen that, যে অবভিয়াসলি বাঙালি মেয়েরাই বেশি ফুচকা খেতে পারে। তো আজকে বলে রাখি যে আমরা ফুচকা খাওয়ার জন্য আজকে ব্যারাকপুরে চিড়িয়া মোড়ে মুন্না কাকু দোকান বেছে নিয়েছিলাম। অসাম ফুচকা বানায়, যে কোনো দিন মন চাইবে, যে কোনো দিন ব্যারাকপুর আসবে, অবশ্যই এখানে এসে খেয়ে যাবে। তো হে গাইস, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, ডু লাইক দিস ভিডিও, সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল, শেয়ার দিস among your friends and follow Blackboard for more kind of videos. Thank you.